वेलकम टू स्ट्रीम सभी को स्वागत है। रेडी है फोन स्विच ऑफ చేస్తావే వస్తాయని ओके आ गया मैं स्ट्रीमिंग सही है। एक बार फिर क्या सही है। ఎవరు మీ అమ్మ నేను లైవ్ చేసుకుంటున్నా। ये रिमोट है थे रिमोट రావట్లేదు गुड। Hey. ओके अब सही है। इधर जाने का ना एक करने का। यस Little Paimon and the honorary knight. Right as rain. I wasn't really injured yesterday. Theodore had a look at me, and frankly, I'm feeling better than ever. I have his treatment to thank for my continued vigor. Without his help, they'd probably have buried me years ago. Theodore? You mean the apprentice medic from the 8th Company? Hendrik. He didn't look all that skilled to Paimon. Hi. Henry, welcome. Anyway, Where are you from, by the way? Did you guys come here looking for Lowen? Yeah, he disappeared after trying the simulation training bubble yesterday. We can't find him anywhere. Yeah, he left a note this morning. Said he wanted to apologize for what happened yesterday. He confessed that yesterday was all just an act, and that he couldn't stand this bone-dry daily routine. So I'll wipe out every last one of those annoying monsters. That's how he apologizes? Huh. Totally his style. Ordinary monsters pose no threat to him. What worries me is that something like what happened yesterday might happen again. If you could keep an eye on him, that would certainly put me at ease. Okay.
the last one. You'd better put up a good fight. Who's there? It ran away. I never thought a winery owner would care so much about hunting monsters. Or the year after something else. And what about you? Are monsters all you aim to eradicate? Given how the previous scene was so clean that nothing was left behind. Oh, first I've heard of it. In that case, why don't we examine the monsters here? Perhaps we'll discover what it is about them that's attracting so much attention. Forget it. I'll go after the one that got away. Investigations and the like aren't really my style. See you around, D-Luke. Okay. That's the gist of everything that happened before you arrived. What's he trying to pull? Seriously! Forget punching bag night. It should be the needs a punch night. Yeah, Adorno talked about him yesterday. Sounded like they're kind of weird, but they haven't hurt anyone yet? Which is partly down to someone secretly eliminating them. And partly down to them preferring to attack their own kind. Yes. Eyewitness reports are scarce, so we can't be certain. But the monster remains here do show signs that they've been fighting each other. Forming packs, yet killing each other. It's not the behavior of naturally occurring monsters. Huh? But if these monsters will attack each other, can't we just wait for them to wipe themselves out? Why be so vigilant? Because such beasts bearing Ursa's flesh have appeared before, and not just once either. Well, this is a coincidence. Honorary knight. So, the Knights of Favonius are not entirely ignorant. Yes. The tragedy Eric wrought cannot and will not be allowed to happen again. Did you just say Ursa's flesh? Is this somehow related to that? In his pursuit of transcendent power, he once conspired with one of Dottoro's segments to extract a serum containing the power of Ursa the Drake from the dragon's flesh. When the reckoning with the Knights came, he and his cohorts all injected themselves with that serum, causing us quite a bit of trouble. Their strength and bloodthirst increased in equal measure, and consumed by madness, they even attacked each other. Ironically, Eric ultimately failed to control that power. Not only did he turn his sword against his followers, but he went to his own demise in the process. Ursa the Drake. What exactly is it? How could it have such terrifying power? That's right. Then why did they only seal it away? Was even the founding Grand Master unable to kill it? No. It was spared because Ursa the Drake was once an angel. What? I've heard that long ago, the angelic race was faced with a difficulty. Having lost its mind and retaining only power, this angel remained drawn to human settlements, not realizing that its proximity alone would destroy many. Is that why Vanessa decided to seal it away? Yes, but it was awakened by the doctor's inducement, which wasn't... Rather than assigning blame for the past, it would be better served but Ursa's flesh and blood. Why would it reappear? Eric was, admittedly, once a knight in whom we placed much of our hopes. As such, he knows our methods well. Before he met his end, he destroyed all records regarding his... To this day, we've yet to find it, but Dottoro's backup plans were dismantled by the Traveler in Sumeru. A fact you're no doubt aware of. We believe this means that the covert measures he took in Mondstadt have also ceased to work. Oh, so those monsters, they all escaped from the experiment site? I'm afraid it goes deeper than that. Someone has likely restarted the experiments. You noticed it too, then, during the commotion yesterday.
एक मिनट रुको. अरे So it's कृष्ण नाम possible भूल that गया Lowen था. has been dabbling in forbidden experiments to gain extraordinary power. He isn't bad enough to do something like that. Wealth, power, authority. Too many things can turn a good person into a... Ursa, Eric, neither of them were the bad guys you might imagine before they made their fateful choices. But no matter Lowen's intentions, it is my duty to pull him back from the edge before he goes too far. So, what do we do now? Keep investing. No need for that. That's why I'm here at Dornman Port. I'm going to find him and ask him directly. Oh, slippery little rat. Pretty good at running. Oh. Hey, Lowen! Now's not the time to be cleaning up test subjects. The Knights are making their move. Lots of unfamiliar Knights showed up in Dorman Port today. Did yesterday's test expose us? Or did they capture an experiment subject? Could they have discovered? It was only a matter of time. I'd say we were lucky to have lasted this long. Steadfast allies make redoubtable opponents, as they say. What do we do now then? Find a place to lie low? That would make reaching our objective even harder. That you were able to come here freely means the Knights haven't verified their suspicions just yet. We have to go all in while we still have the chance. Do it now. Use me as a test subject. Now? But those problems we were having before, we still haven't. Why are you hesitating? I told you, we're not the same, you and I. I'm doing this for myself. Extraordinary power comes with extraordinary risks. I figured that out a long time ago. But Do it, now! no, it's not working. Was the dosage too low? Or maybe the perfect result was Lowen. We've got to hide. We can gather more. No. Hide? How much time do you think the Knights will give us, huh? No, we'd only confirm our suspicions if we ran. That would make us targets no matter where we resurface. How would we get close to our target then? What should we do now? We're going to break the target out tonight. కాలేజ్ నుంచి వచ్చినవారా? Then, వెల్కమ్. ఏంటి సంగతి? రాయడన్నా వెల్కమ్ టు as expected, the Knights of Favonius are acting swiftly. There's a crowd gathering up ahead. జరుగుతుంది అన్న. Something about this feels wrong. ఏం లేదు, జస్ట్ క్వశ్చన్ చేసుకుంటున్నా అంతే. కాలేజ్కి పోయా. నైస్. రైడ్ బాయ్, వస్తావు వెళ్తావు. ఏంటిదంట? ఇంకా క్వెస్ట్ ఆడలేదా? లేదు, ఇంకా నేను రాకన్ క్వెస్ట్ కూడా చెయ్యాలి. టైం అయిపోయింది అనుకో, ఇది పోయింది అనుకో, నాకు 3 months బొక్క. అసలు వచ్చి తక్కువ ఉంటాయి గేమ్లో నీకు. Keep a close eye on it now. Don't let it stray too far from you again, all right? అది Thank you, Grandpa Adorno. అందుకే ప్రెసెంట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. And don't run off into the countryside alone looking for it again. I know you're worried about it, but Hannelor's worried about ఇంకేంది you పోయి too. తిన్నవ అయిపోయిందా? రమ్మనిగా Keep this తిన్నవ our అయిపోయిందా? secret this time. But డిన్నర్ don't let it happen again. Okay, I understand. మా ఎంసెట్ ఇంకా రాలేదు కదరా బాబు. సెలెక్ట్ గేమ్ సౌండ్ కొంచెం లో పెట్టు బ్రో. నాకు మామూలుగానే వినిపించట్లే క్వెస్ట్ల సౌండ్లు, నువ్వు లో పెట్టమంటున్నావు. అన్నా ఏందన్నా, డిన్నర్ అయిపోయిందా అంటున్నా. A monster? How did it get here? Something about this one doesn't. Shh, don't be afraid. I'm here with you. మాకు Now stand up and ఓవర్గా get out of వస్తుంది, here. నాకు తక్కువ వస్తుంది ఇక్కడేమో. ఇదే దరిద్రం యూట్యూబ్ కొడతా చేస్తున్నా. సరే చేసి కంగారం లే. యూట్యూబ్ నుంచి లైవ్ చేస్తే ఇదే ఒక్క ఎప్పుడు మీకు ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ తక్కువ పెట్టినవి, ఇక్కడ ఎక్కువ పెట్టాను అనుకో ఇంకా పేలిపోద్ది అక్కడ. Run back home. నాకైనా Don't you ఎక్కువ worry. రాదు. Gramps here is a knight.
ఏదో అన్నాడు పడ్డాడు మోసలోడు. ఏంటి పోయి టీ టైం అయిపోయిందండి ఇది. ఎస్ టీ టైం అయిపోయిందా బాయ్. The knights who arrived later defeated the monster. Its power far exceeded what is normal. Adorno fought it tooth and పడ్డాడు nail to చెప్పాను buy కదా time మోసలోడు. until they are... మోసలైన పడ్డాడు. డన్. నైస్. It's fine. ఇంకేంది ఇంకా. You know लाइक my द स्ट्रीम condition. एवरीवन. अरे भाई वेलकम I टू wouldn't have स्ट्रीम made it संभव this जी. far without your help. कैसे हो. अरे हमारा लोग ही है ये ऑलरेडी सब्सक्राइब है. आई मीन पुराना लोग ही है ये सब. वेलकम जी. कैसे हो क्या हाल चाल. खाना हो गया आपका. Fighting one last time to save others sure makes me feel more like a knight, and I'm sorry to do this to you now. I know you worked hard और on those बताओ treatments. क्या कर रहे हैं. पर लाइक्स बस 4 है. क्या करूँ. చూసావుగా నా అకౌంట్ ప్రీమియమ్స్ ఎక్కడా లేవు. చూసావుగా నా అకౌంట్ ప్రీమియమ్స్ ఎక్కడా లేవు. మొత్తం 100% एक्सप्लोरेशन అయిపోయిందా. खाना बना रहा अभी अभी उठा हूँ. कितना हो रहा है टाइम उधर अभी. Lowen, the title of benevolent knight and the fifth company's captaincy. If you don't want them, just let them go. Be true to నా yourself. ఫోన్ That's all that matters. పడిందేమో. ఏ రా ఏం చేసినావు. 3:50 AM है. AM या PM हो रहा है अभी. ఫోన్ ఎందుకు పడేసావురా. Lowen, come with me for a moment. अरे भाई VC. हाँ AM सुबह सुबह के AM सब इतना सुबह क्यों उठा गया. I mean उठ गया. There's versus Mark. ఛార్జ్ ఎక్కడం లేదు. ఛార్జ్ ఎక్కకపోతే పడేయాలరా నీ ఇంకమ్మా. ఎందుకురా ఉన్నదాన్ని చూసుకోరా. AM PM कैसे होगा. हैं. अरे 1 मिनट रुको मैं आई गेस नहीं है ना इस पे. डिस्कॉर्ड नहीं है छोड़ो. मैं सोचा सेकंड मोबाइल पे डिस्कॉर्ड होगा लेकिन नहीं है. ओके. अरे ये वो अब सुबह हो रही है या शाम पे 3:50 हो रही है बता. పంపించు అన్న బాగు చేస్తా. నేను అడుక్కుంటానంటూ నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు చూడు. ఇద్దరం కలిసి అడుక్కుందాం పదా. ఏం దిక్కులేదు నాకు ఇక్కడ. Still intent to remain silent now that things have gone this far. నేనే ఓ పక్కన అడుక్కుంటున్నాను. This isn't an నైసరా. interrogation. ఎవరిని అడగకూడదు ఆడిని అడుగుతున్నావు చూడు. I hope you choose to come clean. I'll talk. I'll confess everything. Except whatever punishment awaits. One more night tomorrow, I swear it. My honor isn't. This is the first time I've heard अभी you मेरे swear को such an oath in लगता all है this कि time. लोहन को एक बार चाट से मारना पड़ेगा. मेरे को मन लग रहा है इसको मारने का चाट से. I know it doesn't carry much weight. Then let's use the benevolent knight's name to balance the scales. Please, keep your promise this time, Lowen. I'm sorry, Theodore. I'd ये intended to make साला Lowen इसका captain लोहन के and leave my title to you. कारण में ये पड़ गया I अभी. know how much you fear. It's not your fault, Mr. Adorno. ఇంకేందిరా ఇంకా ఏంటి పోయి రెడీ పోయి మాట్లాడలే అన్న నువ్వు దేవరా సందారణ 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 ఏమిరా అర్థం కావట్లే. నేను మూవీస్ చూడండి అంత ఎక్కువ. సముద్రాన్ని ఏలే సముద్రాన్ని ఏలేవాడు అని అంటున్నావు. అరే Years of work. నాకు సినిమాలో డైలాగ్ చెప్తా ఎందుకంటే నాకు తెలియదు. నేను చూడలేదు సినిమాలు. How could I తక్కువ ever సినిమాలు inherit your చూసేది. title? మొన్న వెళ్ళా రద్దీకి. దానికి ముందు ఏ మూవీకి వెళ్ళినా కూడా తెలియదు. The way I see it, No. Truly. I've done so much wrong. And what I'm about to do, Huh?
क्या कर रहे बे तू? So you agreed to his request. Just like... What else should I have done? Ask him to submit a report for my approval? I know how much Adorno means to him, so I trust the weight of his vow. నువ్వు బుద్ధిమంతుడు అన్న సినిమాలో చూడు. వా నైస్రా. నైస్రా. There once was a man who made many promises to my father in the name of chivalry. Yet in the end, he betrayed their friendship. నైస్రా. ఏమన్నా ఒకసారి ఆగే. ఏరా ఇంకా నెట్ ఉందో ఇప్పుడు వరకు నేను అసలు ఒక అయిపోవాలి నీ నెట్. నెట్ ఇంకా ఉందంటే ఇప్పుడు వరకు నీది. Warped obsessions and the passage of time can turn friends into foes as easily as the wind changes its course. వచ్చేసా. Quoting Krampus, are we? That really takes me back. అన్న వాడు చెప్పే డైలాగ్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒటకారంగా ఉండు. క్రేపస్ గురించి చెప్తున్నావా? అది చాలా రోజులు వెనక్కి తీసుకెళ్తుంది నన్ను అన్నాడు. వదిలేరా బాబు. Each other back in the day? Once, there were three spirited young men who imagined their futures together. మన తెలుగు కాదు. ఇప్పుడు ఎలాగ ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఏదే డైలాగులు చెప్తే చెప్పాను కదరా, చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఎలాగ ఉంటుందంటే ఇది నీకు ఇప్పుడు స్పైడర్ మూవీలు, మార్వల్ మూవీలు అంటే తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుంది అంత దరిద్రంగా ఉంటుంది. హై బాయ్ హోలీ సెంట్ బాయ్, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. कैसे हो जी? నమస్తే నమస్తే హోలీ సెంట్ బాయ్. One was a rich young master who dreamed of वेलकम, becoming a स्वागत knight, है आपको. but ended up inheriting the family winery. Next क्या हाल came the चाल? hot-headed rule breaker who ended up leading the Knights of Favonius. खराब हुआ है क्या हुआ रे? क्यों मगर क्यों क्या हुआ? And the last one obtained neither the wealth he desired nor the power he yearned for. C1 मिल गया, अब सिटलर नहीं आ रही है. C1 మావుగా మిల్ గయా అన్న. వదిన ఏముంటుంది లేదంటుంది, ఎందుకంటే లేదనుకో మీ వదిన. ఎవరిని గెలకను, నేను గెలికించుకోను, సైలెంట్గా ఉంటాను. క్రష్ ఉంది కానీ జస్ట్ చూసి ఊరుకుంటాను అంతే తప్ప మాట్లాడడం కూడా ఎప్పుడో నెలకు ఒకసారిలాగా మాట్లాడేవాడిని. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్, సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్ క్లాస్మేట్లే. ఇప్పుడు ఇంటర్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటారో కూడా తెలియదు. अरे C1 मिल गया, अब सिटलर नहीं आ रहा है. बाय द वे C1 पे क्यों ही पुल किया हुआ है? सिटलाली पे जाने का ना, सिटलाली पे जाने का ना. लेकिन C1 मॉल का क्यों ही पुल Obsession was किया all हुआ that है? was left. इतना Piling अच्छा भी नहीं है day C1 after मॉल day का. to a towering spire. It would be best if you got her weapon. I mean you did got her weapon. लेकिन उसके बाद सिटलाली निकालने का है అలా నేను ఈ గ్రూప్లో చెప్పుకో. సీసీ అన్నట్టున్నావు కదా. కాదా? కాదు కాదు, విజయ్ చెప్పాడు సిఈసి అని, నువ్వు కాదు. 71 आगे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था. अरे लेकिन उस पे नहीं पुल करने का ना, इतना गंदा काम क्यों किया हुआ है? हाँ सीज है ना. नहीं सर, मेरे को लगा थोड़ा पीटी बिल करने रखूँगा तो. अरे वो भाई मैं क्या करता पता है तेरे को? That how अब Eric मॉवी का मिल गया let ना, the doctor work और his उसके way बाद in? मेरे को C6 बेनी निकलने के ना, इसलिए मैं लोहन का बैनर पे पुल करता था
क्या पता लोहिन मिल जाए, नया कैरेक्टर तो मिल जाएगा, मिल गए तो इसलिए दूसरे बैनर पे करता था मैं। लेकिन ऐसा गंदा काम क्यों ही किया रे, उस टाइम सिट्लली का बैनर पे करना था ना। सीईసేనా నువ్వు నైస్రా, నేను బైపీసీ బ్యాచ్ సైన్స్. Eric made his దోలు own తిరిగిపోద్ది choices, ఈ అమ్మ. no matter what was said to him. ప్రాక్టికల్స్కి దోలు తిరిగిపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు. డ్రాయింగ్ మీద డ్రాయింగ్లు, డ్రాయింగ్ల మీద డ్రాయింగ్లు. I understand his reasoning, but that doesn't mean I pity him. ఏ సీఏ It చేస్తావా certainly doesn't mean I'll make the same mistakes అంటే again. బీకామ్ చేస్తావా? I'm keeping a close eye on my subordinates this time. Bad news! Hey, haven't finished talking yet. That voice. Did it come from where Adorno was just now? बताओ भाई क्यों किया ये ऐसा? एक मिनट रुको. Leedsburg, what's going on here? आ गया भाई मैं. Adorno's gone. Lowen and I don't know. I was on patrol and I saw the door was wide open. అన్నా I looked inside and everything was like this. రీల్స్లో గూగుల్ లాగా డాలని ఏ వీడియోలు వస్తున్నాయి నీ క్యారెక్టర్ పక్కన ఉన్న దానిలాగా. Captain ఏంటిదా Adorno couldn't have gotten out of bed in his condition. ఐ బ్రెయిన్ రాట్ షార్ట్లు రాబాబు, ఏమో రాకరా బాబు. It's an emergency. ఏంటి ఆ గాలిలో Vice ఎగురుతున్న Captain పిల్ల Lowen ఇదే? barreled straight through our patrols Really? and headed for the outskirts. That kid. Seriously. Did he leave any sort of యానిమేటెడ్ message? షార్ట్స్ కావాలని చేసినాయి. Mess. బ్రెయిన్ రాట్ తెప్పించడానికి He ఒకలాగా. looked like he was in a hurry. All he said was out of the way before rushing on. By the way, saying होली सेंट पे अभी क्या पीटी है, कितना पीटी है Of अभी? course. But you know how fast he is. Track him as far as you can. Leave the rest to కదరా us. రోజు యూట్యూబ్లో రీల్స్ అంటారు, యూట్యూబ్లో షార్ట్స్ కదరా ఉంటాయి. D. Luke, honorary knight. I'm counting on you to help me with this one. ఓకే, एक मिनट रुको अभी, ఒక్కసారి ఆగరా. ఏ నైట్స్ రిజాల్వ్, ఒక్కసారి ఆగరా చదివితే. ఓ నైట్స్ రిజాల్వ్ గెన్షిన్. पूरा क्वेस्ट करने का ना मेरे को. वे ఒకసారి ఆగరా చదువుతాను, నువ్వేం పెట్టాము అంటే మెరిట్ లేదంటే ఈడిదైనా ఉంటుందిగా. బ్రో ద హెల్ యూ డూయింగ్ మ్యాన్? ఏం చేస్తున్నావురా? ఇవన్నీ ఎందుకు తీసుకున్నావురా? రే ద ఫారెస్ట్ 1:44 వీడిది లోహన్ గడ్ గెస్ట్. ఇదంతా అయిపోయింది.
ఇంకొక అరగంట చేస్తే అయిపోద్ది క్వెస్ట్. నైస్ రా. ఇంకొక అరగంట. నైస్. ఇంకొక అరగంట ఏమన్నావు? షార్ట్స్. ఇంకేంటి ఇంకా సంగతులు? ఏంది కర్రీ టుడే? అన్న ఈపీఎల్ ఏటీఎం ప్లీజ్. నాకు మాత్రం మాత్రం చెప్పకుండా నువ్వు భుజంతుకు క్రికెట్ కూడా చూ ఎస్, నేను క్రికెట్ కూడా చూడను. ఇంట్రెస్ట్ లేదు. చూసేవాడిని ఆపేసా. ఇప్పుడు 2019 కరోనా టైంలో చూసేవాడినాక 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు చూసేవాడిని, వదిలేసి. ఇంకా చదువు మీద దృష్టి పెట్టాలి, జస్ట్ పాస్ అయినా అవ్వాలంటే ఆపేయాలని చెప్పి వెళ్ళేది తక్కువ స్కూల్ కాలేజ్కి. ఆపేసాను నేను కూడా ఐపీఎల్ చూడడం. ఐపీఎల్ క్రికెట్ మానేశాను నేను. ఆ క్రికెట్లో ఏ చూసే బదులు ఏ గేమ్లో అయినా సరే నేను ఏం చేసి పడినా నాకు టైం బొక్క. దీని బదులు ఏమైనా చదువుకోవడం అన్నా లేదంటే ఏమైనా స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి పెడితే ఉపయోగపడుతుంది. కానీ క్రికెట్ చూడాలి, నాలాగా గేమ్లు ఆడాలి ఇవన్నీ టైం వేస్ట్. ఏదో ఇదని చేస్తున్నాను తప్ప ఇది కూడా అట్లీస్ట్ యూట్యూబ్ లేకపోతే రోజుకు 1 గంట ఆడతాను గేమ్, అది కూడా ఎక్కువే. అన్న సముద్రంలోకి వెళ్ళకుని తమ్ముడిని దేవాలన్నది. ఓ నీ అంకమ్మ, ఏ నీ తమ్ముడిని అడిగేశారా? ఇలా అడుగుతున్నాను. ये जैसे ये सब भी दिख जाता है क्या? ये मार्क्स इसको मैं किया तो अबे 4 लोग देख रहे, लेकिन एक ही तो बात कर रहे, और लोग कहाँ गया था? बात ही नहीं कर रहा कोई भी. Whether he's in a rush to complete something or stop something from happening, our task remains the same. Yep, let's get going. We've got to get to the bottom of this. యానిమే చూడాలరా, మంచి హర్రర్ యానిమే కావాలి. మంచి హర్రర్ యానిమే అంటే ఏమైనా చెప్పాలంటే నీ ఫేవరెట్ యానిమే ఏంటో? నీ ఫేవరెట్ యానిమే ఏంటి? తెలియదు నాకు. Maybe इसका अंदर most probably इधर ही है. Yes, सही है. और हाफ एन आवर का क्वेस्ट बचा है. सही बात है, सही बात है. These metal scraps and vessels. It's like leading the expedition through Snezhnaya again. Your earlier conjecture appears correct. This place indeed looks like an experiment site, left behind by one of the doctors. No wonder the Knights of Favonius have failed to discover the entrance for so many years. It was most likely his handiwork. And once the concealment faded, someone discovered this place before us, restarting the experiments on Ursa's flesh and blood. You don't think it was... అన్నా నిజంగా నీకు కూడా ఏదో ఒకటి పుట్టి ఉన్నాను. ఏంటిది? నా గురించి మాత్రం అడగక, నేను ప్యూర్ డైమండ్. ఏం పుట్టి ఉండాలి? కరెంట్ ఏంట్రా ఇది? ఏం పుట్టి ఉండాలి రా రే? How many more test subjects do we need to catch? కరెంట్ కరెంటు పుట్టి ఉన్నాడు. నీకు కూడా ఏదో కరెంట్. ఏం మాట్లాడుతున్నారు రే మైదా పిండి? ఇంకా అరగంట చేస్తా స్ట్రీమ్. ఇంకా అరగంట టైం ఉంది ఈ కష్ట అయ్యే వరకు.
గుండెలో ఏముందో మాటల్లో తెలుసు. పాట పాడతావు ఎందుకురా? గుండెల్లో ఏముందో కన్నుల్లో కదరా అది, మాటల్లో ఉందా? మళ్ళట లిరిక్స్ మాటల్లో అనుకుందా, కళ్ళల్లో అనుకుదా ఉంటుంది. అరే నాకెందుకు ఇది వస్తుంది. क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है. हट. ये लो एक्सपेरिमेंट हो रहा है एनिमल्स पे. आई मीन इस पे The monsters पे. experiment results have been confirmed. The serum dosage. నా ఎలక మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చి, ఎలక కాదరా అది, మాస్టర్స్. ఒకటేమో ఫాక్స్, ఇంకోటేమో మాస్టర్. వెనకాల తిరగాల. Sir, there are new subjects in here. This brat's real vicious. Took a lot of work to quiet him down. అది సంగతి. ఇలా నైట్ బోట్ యాడ్ చేస్తుంటా తర్వాత అన్న వాళ్ళకు బాస్ని నేనే. నైస్రా. Joy, you shall soon surpass the common clay of this world. You shall. నైట్ బోర్డ్ యాడ్ చేసిన దగ్గర పని చేయట్లేదు సార్ అక్కని అమ్మ. నైట్ బోర్డ్ మళ్ళీ తీసి పెట్టాలి ఒకసారి. అట్లా చూడాలి ఏముందని అక్కడ చూడడానికి. విరుగుద్ది. సౌండ్ వస్తుంది. సౌండ్ సౌండ్ ఏం దయ్యంగా ఏమంటారు అలా కూర్చొని అంకమ్మ కొడక. Was that a projection form? Seems like a trap laid to... A trap? Could it be low? Nah. That kid would have come up with something in any case. Lowen, who was captured by Eric, is familiar with this kind of magic. ఇంకో ఛానల్ బేగా 50 సబ్స్క్రైబర్ తీసుకెళ్తే కానీ లైవ్ పెట్టడానికి అవదరా సీనా. 12 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకో ఛానల్కి, సెకండ్ ఛానల్కి. You don't look like you're here to assist. అన్న ఛానల్లో బియర్ ఆడన్నా మెయింటైన్ ఒకసారి. నా ఛానల్ బియర్ ఆడన్నా మంచి థంబ్నెయిల్ పెట్టు, దెబ్బకు పెరుగుతారు. పెద్ద వీడియోలు పెట్టమంటున్నావా? On the contrary, చెయ్యొచ్చు. I believe ending this as soon as possible is the best way. లాంగ్ వీడియోలు పెట్టమంటున్నావు. Is that what you're saying now? ఈ రోజు కానీ లేదు కానీ పెడతాను రా. థంబ్నెయిల్ అంటే ఇంకా ఏ యూస్ చేసి చేయాలి, ఎలా వస్తుందో తెలియదు. మరి జెన్షన్కి అయితే చాలా బాగా వస్తున్నాయి కానీ ఏ యూస్ చేసి దానికి ఎలా వస్తుందో తెలియదు. Back when the test subjects were escaping left, right, and center? Back when I was ready to give up? Who was it who said I should keep going? నా దగ్గర అయితే ప్రజెంట్ డబ్బులు లేవురా ఇవ్వడం కూడా చెప్తున్నాను. ఛానల్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే థంబ్నెయిల్ ఏవో పని చెప్తా, నువ్వు కూర్చొని స్పెల్లింగ్ నేర్చుకోరా రే సీను. నేను నా గురించి అని చెప్పట్లేదు, బాగోదు తర్వాత. అంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర, మన దగ్గర అంటే పర్లేదు మనకు తెలుసు అనుక. వేరే వాళ్ళ దాంట్లో చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడైనా మాట్లాడేటప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది. నేను చేస్తాను అన్న, ప్లీజ్ చెయ్యి, బాగుంటే ఖచ్చితంగా ఆడతాను. ఓకే ఏయ్ మోయ్ అరకో చెయ్యి ప్లీజ్. ఎందుకు చెయ్యి బాగుంటే ఖచ్చితంగా ఆడతాను. ఓకే You shouldn't experiment on yourself so soon, Theodore. ఏమైనా పెట్టమంటావు?
ఇప్పుడు మన క్యారెక్టర్ డైరెక్ట్ హెడ్ కొట్టాక వస్తుంది చూడు, అక్కడ రెడ్ మార్క్ వచ్చి పైనేమో సింబల్ వస్తుంది. అలా పెట్టి దాని చుట్టూరా ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పెట్టి బిఆర్ మోంటేజ్ అని ఏదైనా పెట్టు. ట్రై చేస్తాను నేను Do you ఏఐతోని think discovering Eric's చూస్తా. lab and రేపు taking control బాగుంటే of ఎడతాను, Totori's లేదంటే లేదు. apparatus would be ముందే enough చెప్తాను. to help you restart their experiments? And look ఛానల్ at you. నుంచి ఖచ్చితంగా You can స్టార్ట్ barely అయింది lift అనుకో a డబ్బులు finger. రావడం నాకు. Helpless to do ఇంకా anything నువ్వు but అప్పటికి watch బాగా your test చేస్తున్నావు అనుకో, subjects flee. అప్పుడు నిన్నే పెట్టుకుంటాను అనమాట నా థంబ్నెయిల్ డిజైనర్గా. అప్పుడు ఇస్తాను డబ్బులు. నా ఛానల్ కానీ స్టార్ట్ అవుతాయి డబ్బులు రావడం. ఓకే ఓకే అండి, రేపు చేస్తాను. లాగున్నా. ఓకేరా. Lowen, ఇప్పుడు అంటే డబ్బులు are అవుతాయి. you here to నాకు stop డబ్బులు me? స్టార్ట్ అయ్యి అంటే అప్పుడు మాత్రం ఇవ్వడానికి చూస్తాను. ఓకే, అప్పుడు కూడా నిన్నే వాడతాయి. Quite the opposite. Who do you think kept ఇలాగ those రికార్డ్ monsters చేసుకుని from ఎడిటింగ్ eating you? చేసుకుంటాను వీడియో నేను. You. I also plan to deal with the ones that fled into the wild. If you ignore them, the Knights of Favonius will follow them right back to your doorstep. Well, I know what you intend to do with the flesh and blood of Ursa the Drake. I've read the examination report. Old and frail, a mass of old injuries. One day you won't wake up. No one will be. I hit it! Even Adorno himself అన్నా didn't see it. మనకు పైసలు అవసరం లేదు, నాతో కాసేపు చాలు. మాట్లాడుతున్నాను Don't be కదా. so shocked. థ్యాంక్స్ మ్యామ్. We're companions, both rescued by the benevolent knight. Did you really think I wouldn't notice your changes? Is that why you're willing to keep my secret? Oh, no, don't get me wrong. I sincerely hope Adorno can live a while longer. Save me from inheriting any But what I'm more interested in is, aren't you concerned that your monster experiments have hit a bottleneck and that your own body can't... In that case, you... Without you, we'd never have come this. Refining the serum, continuing the experiments, bringing Adorno here. Were these ideas not all yours, Lowen? That's right. Failure. నా ఒక్క నిమిషం. సరేనా. As long as you don't blow our cover, we've still... Lowen, listen to me. Adorno's improving. He can get out of bed on his own now. If it weren't for you, I don't think he would have lasted the week. But I can only add low concentration serum to Adorno's meals and medication for now. It won't cure the root cause. Is that so? The smoother your experiments go, the greater my hopes of... Do you think you could find the time to... I'll pass. Besides, unnecessary contact only increases the risk of... The Knights of Favonius will notice something is wrong sooner or later. No matter how many tricks we pull. They'll only work for a time. Soon. Very soon. Thanks to your help, the serum's power has stabilized substantially. Don't go using it on the old man to save time. Of course not. You're overthinking this. Uh-huh, so you say. Everyone assumes they know what they're doing right up until trouble. If that day ever comes, feel free to slap some Blow our cover. Do you think the Knights never suspected? Who do you think was delayed? How many times do I have to say we were gambling from the start? With our time, the Knight's time? If you lose a fight, you retreat. If you lose a bet, you accept it. Linger on the battlefield or at the gambling table, and we're bound to lose. What do you want to do then? Stand by and watch him die? Wake up already. In his present state, the serum would kill him. I haven't given up yet. Hi, this is the refined high concentration serum. So long as I use this, you can refuse to cooperate. That's fine. Just relying on hazy childhood memories. Theodore was the first to find this place, but at some point, the experiment failed, and the monsters escaped. Lowen then discovered him and offered his assistance. Now, that appears to be the full... What do you intend to do with... I'll leave that headache to Jean and the others to deal with later. For now, I'm more concerned about the remains...
experimental logs. Extracting high concentration serum requires repeatedly stimulating Ursa's flesh to increase its activity. There's an ominous feeling growing stronger by the second. Prepare for battle. Try and stop me! Why? I use the highest. You're weak. You don't even have the self-awareness to realize it. Awareness? What right do you have to talk to me about self-awareness? You lost him, and that's how I know we can't go on. Adorno's life is his very self, then we won't be saving him. But the monster he'll become, take a long, hard look in the mirror. Are you really the person he chose to inherit the I won't accept this! When was the last time I embraced the two of you like this in the blink of an eye? How did you? I heard everything. It's thanks to both of you. I have this chance. All that's left. It's all right. It's over now. Why the tears? It wouldn't do for the benevolent knight to check out by making kids cry now, would it? Promise me. I just don't want to. Isn't it enough that you're here by my side? Adorno! Theodore! This issue has been resolved, I take it? Not entirely. What was... I knew it. You had to stimulate Ursa's flesh beyond the high-risk threshold. Its power is allowed to continue overflowing. All nearby life forms will be affected. Just like the... Why are you still trying to act tough? You can barely lift a finger right now, can you? Hand it over, and then... The key to the underground is in the lining of my... Please. Destroy Ursa the Drake's flesh. And its... Goodbye. Go. That power was never... Point. That's where Eric and the doctor conduct... Sure is. A madman seeking power and an angel who chose it. What a farce.
One that we're about to bring the curtain down on. Ursa the Drake's residual power is not to be underestimated. Eyes on the prize, everyone. This will be a tough fight. What was that noise over there? Monsters. Captured for experiments long ago. They've survived until now thanks to the doctor's apparatus and Ursa. I added quite a few to their number myself. Are you sure your cages are sturdy? We could do without them complicating our fight with her. Well, if they were sturdy, I wouldn't have had to work so hard to clean up previous... But don't worry, they won't disturb you. I guarantee. The ambitions of old subordinates. Revenge for beloved family. Those are your grudges to settle, are they not? In much the same manner, you just leave the monsters I captured to me. Oh, one last thing. Vice Captain of the Knights of Favonius, 5th Company, requesting permission to attack. Wow. Ha! Finally reporting in before you sortie, huh? Give him hell, Lowen. And don't die. That's an order. And don't die. Give him hell, Lowen. In that case, please dispose of Ursa at your earliest convenience. Traveler, should we help him? Oh, looks like that kid's friendship fee wasn't a complete waste after. Can he handle them? Trust him just as he trusts us. After all, he's set to become the youngest captain since your appointment. Eric, Revier, Dottore, and now Ursa. Guess I'm not destined to rise to such challenges. But ordinary people, we have our own battles to fight. So go. Settle things with your obsessions. Once and for all! Wow. Data. Nice. Things seem pretty intense over there too, huh? Battle between legends and a dream. Yeah, there's no time for distractions. No fairy tale ending. We gotta stay. Nice. With me! Sure! Your verdict is... Now, be gone! Wanna leave, do you? Can you hear Ursa's call? Or is it the serum? Well, I'm afraid that just won't do. Behind me stand not only heroes who battle wicked dragons, but so. Come at me, each and every one! Wow. ये बात है. Their strength and bloodthirst in close and equal measure, and consumed by madness, they even attack each other. This is the refined high concentration serum. So long as I use this. Good! Come get your fill! Not one of you will get past me! Bet you weren't ready for this! Nice. Rejoice! You shall soon surpass the common clay of this world. You shall cross into the realm of the extraordinary. Once,
क्या रहा है भाई? अभी मैं ख़त्म करने वाला था, आप आ गए। वेलकम टू स्ट्रीम जी। आदि भाई नमस्ते। Paltry arrogance was smashed by power. Except that we should send our strongest warrior to fight Nalakrai's battles. नमस्ते नमस्ते। खाना हो गया आपका? That is the truth. What do you want to do then? और 5 या Stand 10 by मिनट and में watch him बंद करने die? वाला हूँ मैं स्ट्रीम। Yet you will not suffer a mundane death to कुछ भी नहीं, बिजी हूँ, गेम भी नहीं खेल रहा। सही है सही है सही है। जब मामा आएगा ना घर तब खेलूँगा आपका अकाउंट में। तब दोनों फ़ोन में भी वो खेलने का होगा मेरा। the sole solution to all things. It is how we grasp destiny by मॉर्निंग the throat. आई मीन It is how सुबह we में आपका डेलीस कर लिया था death. अकाउंट पर। डेलीस हो गया आपका You simply आज। lack enough of जी it. जी। Not even close. आज वो डेलीस कर लिया था, लेकिन रेजिन उड़ाना भूल गया। आई मीन उसको कंडेंस कर लिया, एटलीस्ट वो कैप ना हो जाए। Are neither good nor evil. Have you not always believed so? Yes, I just This power seeking aid from a coven of witches, leading me to find favor. Is there साला anything साबित है। our mortals not worthy of power? Now then, ये accept भाई my एक बार टेस्ट strength. करो ना, आपको प्रीमियस मिलेगा। Guide me. You're right. It's humanity's और arrogance इवेंट्स and भी नहीं कर रहे हैं stupidity आप? that इवेंट्स में तो invite बहुत अच्छा सा destruction. प्रीमियस मिलेगा। इवेंट्स इवेंट्स भी नहीं कर रहे। हाँ उसका हाथ काट लिया साला। Not so talkative now. ये करके Mediocrity. यूज You माय spurn my counsel. पेंसिल। What I desire, I'll take with my own two hands. डाइवेज नहीं हुआ, आप इवेंट की बात कर। अरे डाइवेज मैं कर चुका हूँ आज का। आप आपका अकाउंट में वही बोल रहा हूँ मैं। डाइवेज कर चुका हूँ मैं। Power I don't control. Sapramani, Uchnava, welcome back again. अरे भाई आपका डाइवेज कर चुका हूँ रे मैं ऑलरेडी। Wake up! Glowing. You just burst my eardrums? I was just taking a quick nap. That fight took a lot out of me. वाह यस। Never thought I'd hear you say आप something like जाके that. इवेंट्स कर दो जाओ। I didn't inject myself with it. Just used it to attract the monsters. Can't exactly. Plus, wouldn't want you finishing off भाई इवेंट्स Ursa पे just to बहुत turn अच्छा सा around and have प्रीमियस to deal मिलेगा with रे। me. आप तो There's still a little in my system from previous कैरेक्टर्स experiments, लेने की though. बात कर रही ना, Something you'll प्रीमियस feel छोड़ना heavy. मत। और बताओ मॉबी का बिल कैसे चल Ursa's रहा है flesh मेरा? has been destroyed. अरे आपको There पता shouldn't होना be चाहिए any मैं further कब risk खेला of आपका activation. अकाउंट। आई मीन रेजिन कब उड़ाया? Totally obliterated. What मैं about तो Adorno ओनली and रे Theodore? ये डाइवेज A करने गया reinforcement था showed up. आपके I अकाउंट had the पर। knights escort them back. As for Theodore's punishment, and और एक yours, घंटा या 2 I'll look घंटे में into हम it आएगा later. ना तब करूँगा आपका ये रीजन उड़ाना। Stay with him until the very end here. एरा मनी अन्ना అని చెప్పి చదివో Thank मनी you, Grandmaster. ये मेरा ठीक है। और कहाँ हो गया आपका? in another 5 minutes I'm going to stop the stream for today and do it tomorrow. Do not stand by my grave and cry. अरे My आपका life हॉलीडेज I कब gave तक to है? wipe tears dry. खा लिया, सही है। कब तक है Hero आपका rests हॉलीडेज? बेनेवलेंट नाइट हो गया है। अरे वो मेरा बर्थडे उड़ गया था ना एक वो कॉकेटेल है वो मेरे पास सीन This है ऐसा। epitaph suits you, old man. Who chews bubblegum while visiting a grave? Ah, सो के तो there's the क्या Adorno
too, are you? Hey, आ, want some gum? 6:30 उठा था मैं. क्यों? Always like messing around with this stuff. Said it made the kids happy. Pretty sure he'd be glad to receive candy on the other side. I had nothing else to do during confinement, so I made candy to stave off the boredom. No wonder we didn't see him at the award ceremony. आवाज से You were लग in रहा है solitary नींद आ confinement the रहा है. whole नींद तो time, आ रहा है huh? मेरे को. బియర్లో హెడ్ షాట్ కొట్టు, లాంగ్లో ఉండి కొట్టు, దాన్ని కొంచెం క్రాప్ చేసి పక్కన నీ లోగో పెడతాను. ఓకే, నీకు ఇన్స్టాలో పంపించమంటావా? ఇంకా నేను పేరు That wasn't all. మార్చాలనుకుంటున్నాను రా. Our dear, అది reasonable రూపీస్ acting EXA Grandmaster Keene had 777 అని to down పెడతా. 2 other ఛానల్ punishments. పేరే అకౌంట్కి కూడా పెట్టుకుంటా. The Knights have decided to rescind my commendation and not. The title of Benevolent Knight is to be ఓకే, married with a daughter. అంటే ముందు చెప్తున్నా, Position of బాగుంటే Fifth ఆడతాను, Company లేదంటే Captain లేదు. will also ఓకేనా? remain vacant నువ్వు మళ్ళీ ఫీల్ అవ్వకు. for the time being. ఓకేరా? Is that బాగుంది కదా, నేను really ఆడతాను. okay? To quote Varka, look, Mondstadt did just fine for a long अंशु time with भाऊ only an को भी acting बता देना, Grandmaster, अगर right? उनकी स्ट्रीम पर मैं शायद मैं आऊँगा. ओके ओके, आई मीन मैं उसका स्ट्रीम पर गया तो बिल्कुल बताऊँगा. And it's all the more నీ so for ఇష్టమన్నా the ఏదో title of ఒకటి చేసి Benevolent నాకు Knight. రిప్లై పెట్టు. సరేరా, నువ్వు నాకు అదే నువ్వు నీకు స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఆడతాను, నువ్వు చేసే ఎట్టు నాకు తమ్ముళ్ళు. Will not allow anyone unworthy to. Come on, suddenly felt like that title suited you for a second. Must have been her imagination, eh? You think so? I prefer a different title, really. ब्रिटिश एक्सेंट में क्यों बात कर Justify रहे the हो? means night. The a win is a win night. The punching Yes, bag violence only. night sounds alright too. हाँ, ओके. That said, it seems this sinner will have to win a few more battles first before getting और his next बता, बीवी commendation. बच्चे सब ठीक? हाँ, बीवी बच्चे सब ठीक है भाई. और आपका? आपका बीवी बच्चे सब ठीक है? Of course. After all, someone once told me acknowledging my limits is the first step. I'll keep winning. No matter. Relax. Forgetting what you wanted in the first place. स्किप कर दिया That. था मैंने. कुछ तो बोला. It's food for thought. Best to have someone on hand to help if something does मेरे go wrong. पास है ही नहीं, मैं सिंगल. मेरे पास थोड़ी है. Till I'm strong enough to shoulder everything don't grow old on me. Alright? हो गया भाई, क्वेस्ट हो गया. सही है. हो गया क्वेस्ट, हो गया क्वेस्ट, हो गया क्वेस्ट, हो गया क्वेस्ट, हो गया. ये लो, हो गया भाई. 60 प्रीमियम इधर से मिला और 60 प्रीमियम इधर से मिला. అన్న ఈ మధ్య జెమినైలో కూడా ప్రాంప్ట్తో thumbnail చేస్తున్నారు, ఒకసారి ట్రై చేయి. నేను చాట్ జీపీటీని వాడుతున్నాను. జెమినై కూడా పర్లేదు, వస్తున్నాయి, కానీ చాట్ జీపీటీ అంటే బాగుంటలే. చాట్ జీపీటీలో ఇంకా బాగుంటున్నాయి. आपके तो शादी हो रखी है. हाँ, इसके भाई से इसके भाव से हो चुकी है मेरा शादी. वो साला आता ही नहीं मेरे स्ट्रीम पर. 15, 16, 26 है अभी. 10 का पीटी और 16 का पुलिस. सही है. अबे 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 इतना आसान से मैं आ गया इसका घर तो. इतना आसानी से. और इसका ऊपर जाने का था. अबे अबे आ गया था ना. वाह, Try and stop me! वाह. చాట్ జీపీటీలో కూడా వస్తాయి చూడు, నీకు ప్రాంప్ట్ ట్రైనింగ్ చేయడం వచ్చు. అరే ఎలా పడ్డాను రా.
నీకెలా ఎవరో చూసి టైప్ చేయన్న అదే వస్తాయి. అదే చూస్తా. కానీ చచ్చిపోయాను. ఎలా చచ్చిపోయాను రయ్యా? చూడలేదు నేను. कील करना पड़ेगा अभी. सही बात है. और भाई मैं जा रहा हूँ अभी. ओके आदि भाई बाय बाय. मणिका बाय बाय. రేపు కలుద్దాం. గుడ్ నైట్ ఇద్దరికి दोनों को गुड नाइट भाई. बाय 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 बाय. बाय जी. बाय रमणी. गुड नाइट. రేపు కలుద్దాం.